সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমি ব্রিফলি বলবো, অনেকে ফ্রডের জন্য অ্যাকিউজড হচ্ছে, অনেকের বিরুদ্ধে ফ্রডের জন্য চার্জ হচ্ছে, অনেকে আমাকে কন্ট্যাক্ট করতেছে এই ফ্রডের ইনভেস্টিগেশন ফেস করার জন্য। Whatever the type of fraud you are accused of, we will work from your very first call to achieve the best possible result. যে আপনার ফ্রড এলিগেশন হইল one of the most serious allegation, আপনার হতে পারে লং প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে যদি ফ্রডের জন্য কেউ কনভিক্টেড হয়, যার জন্য আপনাকে গুড এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর ভেরি বিগিনিং, শুরু থেকে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে যারা আপনার জন্য কাজ করবে। একদম প্রথম যখন আপনি কল করবেন, সেই কল থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আপনাকে মানে গুড আউটকাম, পসিবল আউটকাম আনার জন্য চেষ্টা করবে। Whether you are worried about a fraud investigation, আপনি হয়তো ওয়ারি করতেছেন আপনার বিরুদ্ধে একটা ফ্রডের এলিগেশন আসতে পারে, আপনি হয়তো সাসপেক্ট করতেছেন, আপনার দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন যে আপনার এগেইনস্টে একটা ইনভেস্টিগেশন আসতে পারে, have been called for interview or have already been arrested and charged, হইতে পারে আপনাকে পুলিশ ডাকছে ইন্টারভিউর জন্য, ফ্রডের একটা এলিগেশন আছে, অথবা যে আপনাকে অলরেডি ইন্টারভিউ করেছে, অ্যারেস্ট করেছে এবং চার্জ করেছে ফ্রডের জন্য। আপনি স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর ক্যান প্রোভাইড ইউ উইথ এ স্পেশালিস্ট লিগাল অ্যাডভাইস। যদি এই ধরনের সিচুয়েশনে পড়েন, আপনাকে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর খুঁজে বের করতে হবে যে আপনাকে স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস প্রোভাইড করবে। You need a specialist criminal defense solicitor who has a wealth of experience in all areas of fraud law. যার এক্সপেরিয়েন্স আছে ফ্রড ল এর উপরে, ইনক্লুডিং HMRC criminal investigations, HMRC revenue and customs, তারা আপনাকে ইনভেস্টিগেট করতে পারে ফ্রডের জন্য, বিভিন্ন কারণে ফ্রডের জন্য তারা ইনভেস্টিগেট করতে পারে। ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কেসেস হইতে পারে ফ্রডের জন্য, ব্যাংক ফ্রড হইতে পারে, অল পুলিশ স্কোয়াড ইনকোয়ারিজ, আপনার বিভিন্ন ধরনের ফ্রড এলিগেশনের জন্য আপনাকে ইনভেস্টিগেট করতে পারে। We know that your reputation as well as your liberty are at stake. আমরা জানি যখনই ফ্রডের জন্য একটা এলিগেশন আসে, আপনার রেপুটেশন তো আছেই, মানে সোসাইটির মধ্যে আপনার মানে রেপুটেশন ড্যামেজের রিস্ক তো থাকবেই, তাছাড়া আপনার লিবার্টি ইজ অলসো অ্যাট এ স্টেক। তার মানে আপনি যদি কনভিক্টেড হন, ফ্রডের জন্য লং টাইম প্রিজনে যেতে হতে পারে। সো there is a lot to lose. We know that your reputation as well as your liberty are at stake, and we defend our clients whilst maintaining complete confidentiality and professionalism to minimize any damage to your reputation. আমরা খুব কনফিডেন্সিয়ালিটি মেইনটেইন করে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করব। আমরা মানে আপনার কেসের ব্যাপারে কমপ্লিট কনফিডেন্সিয়ালিটি আমাদেরকে মেইনটেইন করতে হবে, যেটা আমরা মেইনটেইন করি, এবং ওইভাবে আপনাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব আপনার ট্রায়াল পর্যন্ত পুরা, যেখানে আপনাকে মানে ড্যামেজ যেন না হয় আপনার রেপুটেশনের উপরে, এবং কিভাবে আপনাকে কনভিকশন থেকে সেভ করা যায় সেটা আমরা ট্রাই করব। সো টেক লিগাল অ্যাডভাইস নাও। যদি ফ্রডের জন্য অ্যাকিউজেশন আসে, ইন্টারভিউর জন্য কল করে, পুলিশ যদি যোগাযোগ করে, ইউ ক্যান ডিলে, দেরি করতে পারবেন না, আপনাকে এখন যোগাযোগ করতে হবে সলিসিটরের সাথে। Never avoid taking advice about a fraud investigation. কোনো সময় অ্যাডভাইস টেক করাটা এটা অ্যাভয়েড করলে ভালো না, অ্যাভয়েড করাটা আপনার জন্য ভালো হবে না। As delay can be fatal, যদি দেরি করে অ্যাডভাইস নেন, এটার পরিণাম কিন্তু অনেক বড় হইতে পারে।
with every day carrying the risk that your assets may be restrained under the Proceeds of Crime Act. যে আপনাকে হয়তো ইনভেস্টিগেশন করতেছে, এখন আপনি শুরু থেকে আপনাকে অ্যাডভাইস নিতে হবে সলিসিটরের কাছ থেকে। কারণ হলো কি, যদি লেট করেন এর মধ্যে হয়তো পুলিশ প্রসেস করতেছে আপনার সসম্পদের উপর একটা রেস্ট্রেইন অর্ডার নিয়ে নেওয়ার জন্য। তার মানে আপনি জানবেন না সেটা পুলিশ যে কি করতেছে। যেই রেস্ট্রেইন অর্ডারটা নিয়ে নিবে, আপনি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পয়সা নাড়াচাড়া করতে পারবেন না, সসম্পদ যেটা আছে সেগুলো কোনো ধরনের মানে মুভ করতে পারবেন না। ইউ উইল বি প্লেসড ইন এ ভেরি ডিফিকাল্ট পজিশন। একটা মরিটোরিয়াম সৃষ্টি করবে যে আপনি পয়সা উইথড্র করতে পারবেন না আপনার দৈনন্দিন খরচের জন্য। সুতরাং যত বেশি লেট করবেন ওর মধ্যে পুলিশ কিন্তু ওগুলো প্রসেস করবে। যখনই আপনি মনে করতেছেন একটা ইনভেস্টিগেশন আপনার বিরুদ্ধে আসবে, সাথে সাথে আপনি যোগাযোগ করবেন। ক্রিমিনাল ইন্টারভিউ অ্যাডভাইস অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন। যদি পুলিশে যদি ডাকে, এটা ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকে, এটা হলো ফার্স্ট স্টেজ অফ দ্য ক্রিমিনাল প্রসিডিংসের প্রথম ধাপ হইল পুলিশ স্টেশনের মধ্যে ইন্টারভিউ জন্য আপনাকে যেতে হবে। এটা হইল ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট স্টেজ। ডু নট ডিলে ইন কন্ট্যাক্টিং অ্যান এক্সপার্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর। আপনি দেরি করলে হবে না। ফর অ্যাডভাইস অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাট এ পুলিশ স্টেশন in order to ensure that no mistakes are made that may affect you negatively further down the line. যদি আপনাকে পুলিশে ইন্টারভিউর জন্য ডাকে, যেটা হলো ফার্স্ট স্টেজ অফ দ্য প্রসিডিংস, এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আপনি সাথে সাথে একজন এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে আপনি অ্যাডভাইস নেবেন, এবং ওনাকে দরকার হলে আপনি সাথে নিয়ে যাবেন পুলিশ স্টেশনের মধ্যে, আপনার ইন্টারভিউর সময় যেন আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন উনি। এবং আপনি যদি রাইট ওয়েতে ইন্টারভিউ দেন তাইলে এটা আপনার কেসের জন্য ভালো হবে। যদি আপনি রং ইন্টারভিউ দেন, রং ইনফরমেশন এবং কোনো মিস্টেক যদি ওখানে করেন এবং কোনো অ্যাডভাইস যদি আপনি লয়ারের কাছ থেকে, সলিসিটরের কাছ থেকে না নেন, এটা ফার্দার ডাউন দ্য লাইন এটা আপনার কেসের জন্য ক্ষতিজনক হতে পারে। অনেক আপনার ব্যাড এফেক্ট আপনার জন্য আসতে পারে। আউটকাম মে নট বি গুড। Why criminal interview advice and representation is needed? কেন আমি সব সময় বলি যে আপনাকে পুলিশ ডাকছে, কিন্তু আপনি আগের থেকেই আপনাকে সলিসিটরের সাথে বসে, আপনি তো জানেন কি জন্য ডাকা হচ্ছে, আপনি হয়তো মনে করতেছেন আপনাকে এই একটা নির্দিষ্ট ফ্রড এলিগেশনের জন্য আপনাকে ডাকা হচ্ছে, ওইটার উপরে পুলিশ আপনাকে প্রশ্ন করবে। সুতরাং তখন থেকে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে যে লয়ারের সাথে, যে দেখেন আমার বিরুদ্ধে তো এরকম তারা এলিগেশন আনার পসিবিলিটি আছে এবং তারা আমাকে অলরেডি কল করছে। Sadly, it is not uncommon for an entirely innocent defendant who failed to obtain legal representation prior to police questioning to make a false confession. এটা কিন্তু আনকমন না, এটা প্রায় সময় হয়ে থাকে। যে অনেক সময় আমাদের ক্লায়েন্টরা মনে করে, না আমি যাব, আমার কোনো কিছু লয়ার দরকার হবে না, আমার কোনো অ্যাডভাইস দরকার হবে না, আমি ইন্টারভিউর মধ্যে যাব, এবং গেছে এবং সেখানে সে কনফেশন করছে, যে স্বীকারোক্তি, ফলস কনফেশন করছে, যে অনেকগুলো জিনিস সে স্বীকার করছে যেটা কোয়েশ্চেনিংয়ের সময় পুলিশের যেটা তার জন্য ক্ষতিজনক। An interview at a police station is a stressful and worrying experience, so it is essential that you are fully aware of your rights. An interview at the police station এর ইন্টারভিউটা খুব ওয়ারিং সিচুয়েশন। এটা আমি অনেক ক্লায়েন্টে দেখছি, তারা বলছে কি আমরা তো কোনো সময় পুলিশ স্টেশনের মধ্যে যাই নাই, এরকম এক স্মল সেলের মধ্যে হার্ড বেঞ্চের মধ্যে বসাইয়া রাখছে, ঘন্টার পর ঘন্টা বাইর হইতে পারি না। এখন এইটা তো একটা আমাদের জন্য খুব অস্বস্তিকর পরিবেশ এবং অশান্তিকর পরিবেশ। 12 ঘন্টা 24 ঘন্টা আরও বেশি সময় ঘন্টার পর ঘন্টা আটকাইয়া রাখছে। এটা আমাকে মানে স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে থাকতে হয়েছিল, এবং এটা খুব ওয়ারিং। কারণ এরপরে আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য নেওয়া হবে, টেপ রেকর্ডেড ইন্টারভিউ হবে। সুতরাং এটা এসেনশিয়াল দ্যাট
you know your rights at the police station. ক্লায়েন্টদের বিভিন্ন রাইটস এবং এন্টাইটেলমেন্ট গুলো আছে পুলিশ স্টেশনের মধ্যে। আপনি যদি একজন এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার নিয়ে যান, সে আপনার সাথে বসে পুলিশের কাছ থেকে যে বিভিন্ন অ্যাডভান্স ইনফরমেশন কি তারা দিতে চাইতেছে এবং কিসের উপর তারা ইন্টারভিউ করবে, লয়ারকে আপনার বলবে সেটা, তখন আপনার লয়ার সেগুলোর উপর আপনার সাথে বসে লম্বা সময় ধরে বসে যতক্ষণ সময় লাগে আপনার সাথে ডিসকাস করবে এবং আপনার ইনস্ট্রাকশন নেবে, আপনাকে সমস্ত রাইটস এবং এন্টাইটেলমেন্ট কি আছে আপনার পুলিশ স্টেশনের মধ্যে সেগুলো বুঝাইয়া বলার চেষ্টা করবে। এবং তারপরে আপনি যখন ফুললি প্রিপেয়ার্ড ইন্টারভিউ রুমে যাওয়ার জন্য, তখন আপনাকে পুলিশ ইন্টারভিউ রুমের মধ্যে আপনার সলিসিটর আপনাকে নিয়ে যাবে। তখন আপনি একটু হ্যাপি থাকবেন যে বুঝতে পারছি পুলিশ আমাকে এটার জন্য ইন্টারভিউ করতেছে। তখন আপনার লয়ারের সাথে সবগুলো ডিসকাস করছেন এবং ইউ উইল বি মোর আপনার হ্যাপি টু অ্যাটেন্ড দ্য ইন্টারভিউ লাইক দ্যাট ওয়ে। Inaccurate answers are given in a haste and out of panic, which later turn out to be wrong. যে আপনি ইনঅ্যাকুরেট আপনার আনসার যদি আপনি দিয়ে থাকেন এবং তাড়াহুড়োর মধ্যে, যে আমি যদি তাড়াতাড়ি করে, আমি লয়ারের দরকার নাই, সলিসিটর নেওয়ার দরকার নাই, আমি তাড়াতাড়ি পুলিশের উত্তর দিয়ে দিব এবং আমি বাইরে হয়ে যেতে পারবো, দ্যাট ইজ নট দ্য আপনার রাইট ওয়ে। এবং আপনি যদি এইভাবে করেন, অনেক সময় আপনি রং আনসার দিতে পারেন, ইনঅ্যাকুরেট এবং মানে প্যানিক করে অনেক রং ইনফরমেশন আপনি হয়তো দিতে পারেন। এটা আপনার কেসের জন্য তখন ভবিষ্যতে ভালো না। Many clients attempt to answer questions immediately in the belief they can talk their way out of the situation and leave as quickly as possible. প্রায় সময় আমাদের দেশের, বাংলাদেশের ক্লায়েন্ট আমি যাদেরকে দেখছি, ওনারা অনেক সময় খুব নাইভ, বুঝেন না, যে ওনারা মনে করেন কি না 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 ঠিক আছে, পুলিশের উত্তরগুলো দিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি আমার ইন্টারভিউটা শেষ করে আমি বাইরে হয়ে যেতে পারবো। কিন্তু অনেক সময় এটা ঠিক না। আপনি মানে কুইকলি আনসার করে যে পুলিশ স্টেশন থেকে তাড়াতাড়ি বের হতে পারবেন, এটা কিন্তু কোনো অনেক সময় এভাবে হয় না। This is rarely the best strategy. That's not the best strategy. It is difficult to rectify these sort of mistakes after the event. যখন আপনি ভুল উত্তর দিয়ে দিবেন, ইনকারেক্ট আনসার আপনি পুলিশের ইন্টারভিউর মধ্যে দিয়েছেন, যেটা আপনার টেপ রেকর্ডেড হয়েছে, যেটা আপনার কোর্টের যখন কেস যাবে ইউজ হবে এভিডেন্স হিসাবে, ওই মিস্টেকগুলো তখন রেকটিফাই করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। I will go back to my colleague Barrister Lynn Townley. দর্শক আপনারা জানেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, সে অনেক এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়ান। উনি বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স যেটা বলা হয়, উনি ব্যারিস্টার স্টুডেন্টদেরকে টিচ করেন। তাছাড়া উনি বিগত জীবনে পুলিশের যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট আছে ওখানকার উনি সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর ছিলেন এবং উনি অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন। এবং উনি তাছাড়া হোল ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, চেয়ারপারসন। I will ask Lynn, what police do to help the victims also in the domestic violence cases? If you can just outline on those things also. Yes, it's very difficult for victims and witnesses, first of all, to come forward and make their allegations. So this has been recognised, and the police in the last 20 years or so have developed ways to assist victims. Generally, when an allegation is made of domestic violence, the end way that it is resolved by the police is that it results or has to result in a court case, because that's the way that the criminal justice usually works in this country. There is some possibilities for out of court legal disposals in certain cases,
But generally, apart from sometimes adult cautions, in less serious cases of domestic violence, I mean, I have to point out they're all considered serious, but on occasions, cautions, which is a non-court disposal, in exceptional and rare cases would be offered, but generally cases will see their way through to actually everyone having to appear in court and the issues decided following a trial. So for that reason, the police have a number of measures in place, really, which covers the investigation moving forward. They have to conduct investigations sensitively, and they have to risk assess as well as they're going through investigating cases. But when it comes to actually getting the case through into court, so if it's decided that there is an offence that can be charged, and the case is then taken through to court, there's a number of measures that have been in place for quite a few years now, really since 1999, the initial legislation came into place, and there's been various other pieces of legislation in the interim years. So what it does, it puts in place certain measures to ease the difficulty of victims and witnesses having to give evidence in court. So for example, the police can take a victim to the court building and can make sure that they enter the building via a different entrance other than the public entrance, so it limits the chances of the victim coming face to face with the perpetrator or the charged person. They can also, in court, subject again to a legal application. Normally, it has to be established that the victim is intimidated or vulnerable. Usually in domestic violence, it tends to be going down the route of an intimidated witness, so someone whose evidence is going to be inhibited by having to see a perpetrator across the courtroom. So it is possible for a victim to give evidence behind screens. They shield the witness from the defendant. So everyone is present in the courtroom if screens are used, but the victim can't see the defendant. And another option is a live link. And the live link means that the person giving evidence is actually not physically in the courtroom, they're outside the courtroom. And it's a system kind of like what we're using today. So the victim's image is played in the courtroom. So the jury or the fact finder in the magistrate's court can actually see the victim giving evidence, but the victim cannot see into the courtroom. And that's another measure, and also the victim is not physically there. And other things that can happen as well, which is happening more often now, is that actually the evidence in chief, and then in some cases the cross-examination as well, is recorded and actually played at the trial. So it's done outside, the evidence given is done outside of the trial and the courtroom setting itself, which quite a lot of victims feel very intimidated by. So that's another measure to help. And there can be other aids to communication if witnesses are vulnerable. And also witnesses can give evidence through an intermediary, again, if they're vulnerable. Vulnerable covers mental disorders and social impairment or physical disorders as well. But intimidation covers simply individuals who are in fear or distress of testifying in the case. So it covers potentially a lot of individuals in a domestic violence situation. And the police and the courts can make applications to allow these measures to be put in place. But also when it comes to actually having to go and visit the courtroom,
the victim in the case can be taken for a familiarisation visit to the court as well, and be given an idea of what will actually happen on the day, and see the buildings and so on, but also be taken and dealt with whilst in the court building in a way that they don't actually have to fear coming into contact with the perpetrator or with other individuals who may have attended the court to support the perpetrator, as it were. I realise sometimes in family situations that these may be of limited help, because the problem is that often the victim may actually have to go back into the family setting after giving evidence. And in that case, there are still other things that the police can do to assist victims in those situations, but they're more serious, and those types of situations still police can do things, but it involves a particular conference with the police and the victims as to what the victim feels would assist them, and also what they want to do in the long term. Do they want to be housed separately from the family or whatever? Because all those have been done and they are possible, but it just depends on the individual nature of the case and what the victim wants. But within the courtroom setting and the case itself, things have very much moved on in the last 20 years to have a victim-centred approach, and to really put the victim's needs very central to the process. And in sexual cases now, there are certain things available as of right, because of the nature of the offences, and certain measures are available. And there's increasingly more, it's become the norm to pre-record evidence, many sexual cases of domestic. Can I ask so you at least the evidence chief is there. Yeah, one more question. Like, the victim has made the initial statement to the police, and then police has proceeded the case, is gone to the court for trial, but in between they have made an withdrawal statement to withdraw the complaint. Now, what happens in that type of situation? Well, the case is reviewed by the prosecution in the light of the withdrawal statement. The defence are informed of the withdrawal statement, and it has to be served as part of ongoing disclosure on defence, because it's obviously a disclosable document because it's a further statement. But then it is really essentially, at least in the beginning, it's the call of the prosecution as to whether they want to proceed with the case. And they can proceed with the case with other evidence, or they can like also the make an physical application. Injuries. Yes, injuries, and if there's any video webcam evidence, if the officer that attends is wearing any video making equipment on their uniform, which quite often they do now, so and injuries. So other methods, can they proceed without the victim? If they can, they will take the case forward. And then it's a matter, when it gets to the end of the prosecution case, then essentially it's a matter then for the court, if there's any application made by defence that there is not a case to answer. So it will depend on whether there is a case to answer presented at the end of that, as to whether the case then goes any further than half time, and whether the defence then have to put their case, or whether the case is stopped at that point. So the case continues its journey through the courts, but essentially if there's a withdrawal, in certain cases the CPS may decide, for whatever reason, usually an evidential reason, that they no longer have sufficient evidence to proceed without the victim's statement. But they may consider equally that they have, but it just depends on the nature of the case and whether there's other evidence available other than the statement from the victim. So there will be a decision taken at that point, but it may be to continue, in which case the case will go to court and the victim may be summoned to give evidence.
And then if the victim is so summoned on the day that they're due to give evidence, I mean, they can and sometimes do change their minds and may then come in and actually give evidence. And it will also depend what they say in their withdrawal statement as well. Normally it says that they just feel frightened or intimidated or don't want to give evidence for whatever reason. And then it will be for the prosecution to weigh up all the other evidence. And in that case, of course, if the victim wanted special measures or if they'd been applied for, they would still be available if the victim then decided to give evidence on the day. And then once the evidence is before the court, then the case will take its normal course through the trial process. So there will have to be at the end an assertion at the end of the prosecution evidence as to whether there actually is a case to answer. In some cases there will be, in other cases it may not meet the threshold, in which case there will usually be a defence application. And the judge will apply a legal test and decide whether or not the defence then should be actually called on to put their case. It may be that there isn't sufficient evidence at that point, in which case the case would stop. But that's just a normal part of the trial process. But just because there is a withdrawal, it doesn't necessarily mean that the case will be dropped before the trial. Particularly if there is a physical injury. Well, yes, I mean, it depends on the nature of the evidence as well, because there has to be, the prosecution has to take a decision as to whether there would be a case to answer with all the other evidence. And usually that means that there is a physical injury there, as that is a good presumptive evidence that an actual physical assault has taken place, because physical injury is a natural occurrence often when the assault takes place. So that covers some of the elements of the offence that the prosecution need to prove. But also from the point of view of the public interest, because the public interest also at that point needs to be decided in favour of continuing with the prosecution, even though the victim has withdrawn their support for the prosecution. Obviously, if there is an injury, and the more serious the injury, the stronger the public interest in pursuing the case, even in the event of a withdrawal. So you have to look at both elements of the two-stage test that the prosecution has to apply when it's considering taking cases through to court. And I mean, that is no different in the case of a withdrawal. They still have to consider first, do we have enough evidence? Even in the light of the victim having withdrawn, do we feel it's in the interest of justice to summons? And then secondly, is it in the public interest? I think we have to finish today here. The time is almost over now, Lane. দর্শক, আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে, অর্থাৎ রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টুইসডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও লগ ইন করলে আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু